attracted to another person of the same sex. In reference to sexual behavior, a homosexual is capable of both physical as well as romantic attraction to another person of the same sex. Homosexual males and females are often referred to as gays and lesbians, respectively. Íslenski hominn tegund sem talin komin af norska linkomanum og mongólska pratsibalski hóman. Víkingar fluttu með sér skandinaviska hóma þegar þeir settust að á Íslandi fyrir meira en 1000 árum síðan. Innflutningur hóma til landsins í dag hins vegar bannað með lögum og hefur íslenski hominn því verið einangraður í nokkuð langan tíma og þróast óháð þróunum í öðrum heimsálfum. The Icelandic homosexual male is a type of homosexual that is believed to have descended from a cross between the Norwegian homosexual Bushmen and the Mongolian Przewalski homosexuals. The Vikings brought these two breeds of homosexuals over from various parts of Scandinavia when they settled Iceland more than 1,000 years ago. The influx of homosexuals to this country today is controlled strictly by law. As a result, the Icelandic homosexual male has been largely isolated for long periods of time and have developed independently and possess traits unique to other breeds. Íslenskir hommar undirhópa félagsvinur og vilja vera í húsi eða bar með öðrum hommum. Íslenskir hommar gera miklar kröfur til fóðurs og húsaskjóls. Hommar til í fjölda afbrigða og getur verið mikill útlits og jafnvel skapgerðarmunur frá einu afbrigði til annars. Þrátt fyrir þennan fjölbreytileika virðist það vera ljóst eftir nokkur ára rannsóknir að hommar eiga það sameiginlegt með hver öðrum að hafa afar þykkt skinn í lófum og í munni. Til dæmis getur hommi haldið á sjóðheitum kaffibolla í alltaf 5 sekúndum lengur en venjuleg manneskja og enn fremur drukkið kaffið 3 gráðum heitara. Það liggja fyrir fjölmargar tilgátur ástæður þessarar þróunar en þó engin endanleg niðurstaða. Icelandic homosexual males generally congregate in groups at various bars and bistros. Icelandic homosexual males are fastidious eaters and often very critical of their habitat and surroundings. Homosexuals come in a large variety of complexions and appearances. Indeed, even their personalities vary greatly from one breed to another. However, there remains one trait characteristic of all homosexuals. That is, a protective layer of tissue covering the palms, lips, and the inside of the mouth. For example, a homosexual is able to hold a hot cup of coffee for 5 seconds longer than a human being, and can withstand the said beverage at a temperature of 3 degrees hotter. The reasons for this particular trait still remain a complete scientific mystery. In fact, I cannot even begin to hypothesize one manner in which this trait would become an advantage to a homosexual. Well, perhaps one day we will all be able to see for ourselves. Hommar geta ekki fjölgað sér en eru samt sem áður ekki í drifningarhættu. Homosexuals are unable to reproduce, but are still in no danger of extinction. Lesbían, eða oft bara kölluð lessa, hóp- og flóttadýr. Uppruni lesbíunar má rekja alla leið aftur til konaktaling lessunar sem vitað að hafa lifað á Írlandi að landnámsöld. Þegar víkingarnir komu við á Írlandi í ráðsferðum sínum námu þeir á brott konur sér til hjúskapar, óaðveitandi að þarna höfðu tekið með sér lesbíur í tugatali. Þegar það kom í ljós einni heimferð á seint, þá var það tekið á það ráð að sleppa þeim út í náttúruna. Lessan býr þá nú yfir miklum hraða en eftir að innflutningur á Honda-bifhjólum hófst árið 1962 hefur hraði hennar minnkað til muna. Lessan líkt og homminn virk félagslega. Þær halda sig í hópum en eiga það þó til að para sig saman innan hópsins. Lesbíur eru einfrumungar og fjölga sér með kynlausri æxlun. Lesbían jurtaæta. Hún lifir á rjúpnalaufi, kornsúrlaukum, krækilyngi, aðalbláberjalyngi, birki, grasvíði og fleiri jurtum. Það vitað að skapbrestir og árásargirni lesbíunar má rekja til skorts á próteini. En til gamans má geta að pauksöngur eins og hann þekkist í dag, mætti kalla öskur eða garg, á einmitt rætur sínar að rekja aftur til konaktalinglesunar á Írlandi en hún var einmitt þekkt fyrir slík hljóð á meðan æxlunartímabilið stóð seint á vorin. Lesbians, which are often called simply lesbos, are as gregarious a group of animals as they are skittish. The origins of the Icelandic lesbians have been traced back to the Connaught bush lesbians, which habitated prehistoric Ireland. They were kidnapped by Vikings, who mistakenly thought they could be made into wives, and were subsequently released into the wilds of Iceland shortly after its settlement. Icelandic lesbians are well known for their speed, but after Honda began importing their motorcycles in the year 1962, their speed has decreased considerably.
Lesbians are, like the homosexual males, socially active. They congregate in groups, but are occasionally known to pair off into couples within the groups. Lesbians are single-cell organisms and propagate themselves via self-fertilization. Not only are lesbians carnivores, their diet consists solely of red meat. Because of the high amounts of protein sustained in their diets, lesbians are often, as a result, aggressive and otherwise easily agitated. Despite the previous consensus within the scientific world, it has now been concluded that the punk style of singing, characterized by guttural growls, shouting, and occasionally high screeching, found its origins as the mating call of the prehistoric Connacht bush lesbians.